எல்லாருக்கும் வணக்கம். Um, uh, I don't know where to start. Every time I come to Chennai, it feels like home. And because of my lack of confidence, I'm to speak in Tamil. Like I sometimes with friends and all that, when I'm talking on phone, I'll use few Tamil words here and there. But the moment I see the press and I'm standing here, I get very scared to speak in Tamil. I suddenly one gates get closed, but I hope someday after I'll keep coming before every film here, and I hope someday I'll get there. I'll be able to fully speak to all of you in Tamil. Somehow from the day one, I've said it in multiple interviews, also before in many events. I've said what Tamil cinema means to me and how it shaped my own career, it shaped my passion towards cinema. And all of you, whenever I used to come, 2000, I was just telling Srinidhi also that when in 2012 and 2013, I've almost literally lived here in Chennai while shooting films, and the way I was taken care of, the way I always get love when I come to Chennai. When I get down in airport, everybody thinks Naani means our own boy, and that makes me feel very emotional. That makes me feel very bonded to all of you. And I genuinely, the way I look up to filmmakers here, actors here, and I've had so many discussions with many Tamil filmmakers, and I always looked forward to collaborate with them, and I hope something soon I'll be able to announce, which we've been discussing. Thank you so much for all the love, especially to the media. Every time I meet all of you, separately, for the print media, press meet, and here, and I get such a warm welcome. It like now. Initially, it was all new faces, but now you're all very familiar faces. Every time I see you, automatically a smile comes onto my face. We have been traveling for a long time, and one more time I come here in front of all of you, bringing my next film, Hit the Third Case. And this time, I know Hit 1 and 2 didn't release in Tamil, so I want to make one thing very clear. Hit 3 is not a film here that you will not understand if you don't watch Hit 1 and Hit 2. It has nothing to do with the earlier parts. And there are few characters, if you see Hit 1 and Hit 2 and come, then you will like those little characters also. But regarding the story and regarding the exciting episodes in the film, regarding the script and regarding the entertainment it's going to give you in the theater, nothing will change. You're going to have, if you are going to watch Hit 3 directly, you're going to watch it like a standalone film, and it will give you everything which it promises. You will have a great experience and you'll come out of the theater. And obviously, I can say one thing, that especially the audience here, you will be more than happy after watching Hit 3, trust me. Just not with the script, just not with me, or just not with the experience of the film, but there will be something more for all of you, and I can't wait to see all your reactions. And for me, I think very important thing is also validation from Tamil audience and Malayalam audience and all the audience out of the Telugu states, because every time a lot of them, when they say the film is good in Telugu, I feel now I've done something which they already like me in, or they have been liking me, so there's a bit of a soft corner. So initially, when I used to get so much of love from Tamil audience and Malayalam audience, I used to think that is the real appreciation, because they don't know me well, or they don't already have an affection on me. So their feedback is the right feedback about the film, which I need to take seriously, is what I used to think initially. But now I am getting a feeling that you all have a soft corner too, so I don't know whom to go to for the proper feedback. But I'm at the same time feeling blessed that
that in other states and especially in Tamil Nadu also, I've been owned like one of your own, and thank you so much for that. And for Hit 3, we all have worked very, very hard. Sailesh is the director of the film. Sanujan Varghese sir is the DOP for the film. Terrific, terrific camera work. And Nicky J. Mayer is the music director. You're going to have some very adrenaline thumping background scores in the film. It's a crazy soundscape, and Sailesh did a great, amazing job with the direction, and I genuinely believe it is his best work till date. If you have watched his earlier film, then it is very rare that a thriller film will have a whistle-worthy moments in the theater. It's not a combination which regularly happens, but somehow Hit 3, being a thriller genre, being an investigative thriller kind of a film, it has all the highs of a on mass commercial film, but not being template mass commercial film, being very original, being real, being an investigative thriller. It will still give you so many moments to go back and talk to your friends and again wanting to watch it again on big screen. So that is the USP of the film. And with me in the film, Srinidhi Shetty acted as Mudula, and I think she brings in a certain freshness and certain breathing space to this violent crime drama. And thank you, Srinidhi, for giving us that little bit of happy energy on sets while shooting this film. And sir, thank you so much for distributing the film here. And I know it'll be a great May 1st here with Retro and Hit 3. Both the films working very, very well, and I'm happy it's releasing through you, and I hope it becomes a big blockbuster here and adds a huge success for you. And thank you so much, guys. And I just can't wait to listen to all your feedback from the media, from the audience on May 1st. I have a gut feeling that you're all going to have a great time in the theaters, and I hope the May 1st is going to be a great weekend at cinemas. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே சென்னை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. I came here for the first time. I met you all the media fraternities when I came here during KGF 1 and then KGF 2 and then Cobra. Since then you guys have been showering so much love and support ever since then. I cannot express how grateful I am. Thank you so much for all the love, especially KGF 2. You guys have owned that movie as if it's your own movie. I will always be grateful for that. Now coming back to Hit 3, which is my first Telugu movie after quite some time, after 2.5 years gap. Brilliant story under the direction of Sailesh, and we have an amazing my co-star and all of yours natural star Naani. I have to mention and show my gratitude for getting me on board, and I think the credit goes to Naani and Sailesh for thinking of me when I thought probably people wouldn't remember me because I've taken such a long gap, and KGF 2 was in 2022, and nobody would remember, and these precious boys remembered me. So I always I always want to thank, I always will thank Sailesh and Naani for getting me on board. And I have had fantastic experience working on screen, on the set, off set, sharing screen space with Naani. I've always watched his movies. I don't want to say growing up watching his movies because that will seem that he's old, but he isn't. I watched those movies when I was in engineering college, but I always wanted to work with him, share screen space with him, which finally happened. Maybe not this genre, but
Nevertheless, a great movie. My team is not here, but on behalf of everyone, DOP and the music department, the camera department, every other department, everybody's worked really hard, and we loved working on this movie. I really hope all the Tamil people, you guys enjoy this movie and love this movie as much as we loved making this one. So thank you so much, Romba Romba Nandri, for the wonderful association. Thank you so much. வணக்கங்க. எனக்கு சரியாக மழை பற்றி வராது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிறேன். நான் குடும்பஸ்தான் படம் ஜான் 24 ரிலீஸ் பண்ணேன். ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் தான். எனக்கு நல்லா நீங்கள் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படத்தில் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக கொடுத்தீங்க. அது எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் உங்கள் சைட்லேருந்து பிரசன்ட் மீடியாவிலேருந்து கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஹிட் 3 நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு இந்த படத்தில் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணணும்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். இந்த படம் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமானது, நான் ஹிட் 1 ரிலீஸ் டைமில் நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கண்ணு பண்ணுக்குள்ள எடுத்தால் ஒரு படம் HD பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த படம் கரெக்டாக February 28, 2020 ரிலீஸ் ஆச்சு. அதே சேம் ஹிட் 1 ரிலீஸ் ஆச்சு. கரெக்டாக ஹிட் 3 வரும்போது நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக அந்த படத்தை நான் வாங்கி பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப அதில் பெரிய சந்தோஷம். இன்னொன்று, இந்த படத்தில் நானி சார் இருக்கார். நானி சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பண்ண எல்லா படங்களும் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லாமே ரொம்ப நல்ல படங்கள். ஷாம் சிங்கராய், தசரா, சரிபோதா சனிவாரம், ஹே நானா எல்லாமே பேக் டு பேக் ஹிட் படமாக கொடுத்துட்ருக்காரு. அவர் இந்த படத்தில் இருக்காங்க. அது எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. ஹிட்டு 3ங்கிறது ஆல்ரெடி ஹிட்டுங்கிறது ஹிட்டான ஹிட் 1 and 2 ஹிட்டு. இது ஹிட்டு 3 நானி சார் இருக்காருன்றது ஒரு மிகப்பெரிய எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுன்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த படத்தில் நம்ம உள்ள வந்தேன். நிச்சயமாக இந்த படத்தோட டீசர் ட்ரைலர்லாம் உங்களை கண்டிப்பாக இதாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸ்ரீநிதி மேடம் ஆல்ரெடி KGF 1 and 2 கோப்ரா எல்லாத்துலேயும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களும் இந்த படத்தில் இருக்காங்க. அதுக்கும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ், கேமராமேனு, மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல டெக்னீஷியன்ஸு. ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக நம்ம அமையும்னு நம்புகிறேன். எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் சொன்னீங்க, நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்னை வந்து அவங்க வீட்டு பையனாக நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி வந்து அது உங்கள் லவ்னால் தான் நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வாட் கோஸ் அரவுண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட். நான் ரீசெண்டாக வந்து உங்கள் இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்தேன். அப்போது வால் போஸ்டர் சினிமா அப்படின்ற இந்த கம்பெனியோட நேமுக்கான காரணம் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க. அதை நான் சொல்கிறத விட உங்கள் வாயால் தமிழ் மக்கள் கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா? To say it again? Please. No, I think I've launched Wall Coaster Cinema as a production because the name comes. I think we all know, everybody, all Makkal from Chennai will agree for sure, because we all have this extra love for wall posters. Like when I don't think nowadays we do teaser, trailer and all that, but I think when we see a poster on the wall when we are on a road, that excites us more to go watch the film than a teaser or trailer, is what I genuinely believe. And growing up, I used to live behind the theatre, and I always used to cross that street and see a lot of wall posters which says daily 4 shows, Satyam 70mm and all. So that is my biggest that is where I fell in love with cinema. That is where my love story started with cinema. So when I was starting a production house, I thought again it should start with the reference of that. So that's why wall posters. ஸோ சென்னை தெருக்கல்ல இந்த வால் போஸ்டர்ஸ் வந்து வால் போஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறதுக்கான உந்துதலாக இருக்குன்றது ஆக்சுவலி ஒரு சென்னை போனால் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நானி சார் பட் இஸ் சத்யம் தேட்டர் இஸ் இன் ஹைதராபாத். சார் நானி சார், முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, எந்திரிங்களேன். அப்படி கொஞ்சம் டேன் பண்ணுங்க. தமிழ்நாடு நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. Okay, yeah, yes. That is thanks sir. Thank you. No, this is also given by fans here today. Afternoon I was doing this interviews in Somerset, and there they all came and gave me this shirt where they signed personally all the fans from here, which then I asked in the interview, can I wear it for the press meet in the evening? They said okay, so I wore it here, and made me very, very happy. And such sweet things they have written all over the shirt.
I was just looking at it and reading it and coming to the event. சூப்பர் சார். தமிழ் சினிமா ஹீரோக்கள் கூட நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எனக்கு பெரிய ஷர்ட் அது தமிழ் எழுதி போட்டதில்லை. சூப்பர், தேங்க்ஸ் சார். Thank you. Of course, yeah. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டிசைனர் ஷர்ட்டா இருக்கே, வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்புறம் பக்கத்துல பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு நிறைய. What is more designer than fans love or some? True. You cannot get more cooler than that, yeah. மே 1ஆம் தேதி உங்க படமும் வருது, சூர்யா நடிச்ச ரெட்ரோ படமும் வருது. தமிழ்நாட்டிலையும் உங்க வருது, ஆந்திரா தெலுங்கானாலையும் இந்த படம் வருது. இந்த காம்படிஷன் எப்படி பாக்குறீங்க? சூர்யா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா? I don't think it is competition. I think it's party. I think we both are coming to celebrate our films with all of you, and definitely I'm sure it will be amazing here with Retro will be the first choice of the Tamil audience, and rightfully so. And then after that, definitely I hope you'll have a great experience in theatre watching Retro, because I have huge respect for Surya sir, and I love Karthik's work, and I'm sure they're going to create some magic in the theatres and with Santosh Narayan sir's music and all that. I think it will be awesome, and I think if a great weekend can have 2 films. So after you all enjoy Retro, I am promising you a great experience in the theatres with Hit 3, and in Telugu also definitely I think we are going to deliver, and at the same time I hope Retro also works very well in Telugu. So I really want May 1st to be now everybody is talking about theatres, how is it working, are people really coming to the theatres and all that. I want not just Retro and Hit 3, I want Raid 2 is also releasing in Hindi. I want May 1st to be that day where across country, everywhere, all movies do very, very well and brings back the audience to the theatres in hordes, because all 3 films look exciting, all 3 films have great content. I want that day to be celebrated like a movie watching day, and I hope that happens. Thank you. நானி சார், இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் ஒரு இஷ்யூ பகல்காமில் நடந்தது. பட் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் தான் இந்த மாதிரி இறக்கி விடணும் போல, ஏன்னா ஹிட்டு படத்தில் அந்த மாதிரியான காட்சிகள் தான் பயங்கரமாக இருக்குது. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? No, I can't relate. Now I don't. It is very hard. What happened recently was extremely heartbreaking, and I still have that little bit of empty feeling inside, even though we are all doing what needs to be done. But I can't really compare that with the film or the characters. It is something which is too real, cannot be compared to the used in the context of cinema, is what I feel at this point. Yeah. அதே போல் 2011 வெப்பம் கரெக்டாக தமிழில் வந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் நானி சாரை காணோம். அதே போல் படத்தில் எல்லாருமே ரசித்தோம். படத்தில் ஏன்டா நானி இறந்தார் அப்படின்ற ஃபீல் இருந்தது. பட் இந்த படத்தில் என்னடா எல்லாரும் சாவடிக்கிறாரு அப்படின்ற பயம் வருது, ரத்தம் தெரியும். Not காணோம். First of all, I think I was always there. It kept growing with each film. I think now especially my last 5 films have been watched by a lot of Tamil audience, and I get lot of love with each film. And yes, I think in Eager they really love that innocent boy. Now watch my other version on May 1st. ஹிட்னு வச்சுருக்கீங்க படத்துடைய பேர். பட் ஆனால் படம் ஃபுல்லாகவே ரெட், ஃபுல்லாகவே பிளட்டாக தான் இருக்குது. ரத்தம் வச்சிருக்கலாமோ? Yeah, it is a crime thriller. It is a violent film, but again, it's not like I said, there are 2 kinds of violence. One is the kind of violence which will make it hard to look towards the screen, and one is the other kind of violence where you'll cheer for the characters, you'll clap, you'll whistle. Hit 3 is the second kind of violence. It's not a violence which will make you uncomfortable in your chair. It is a violence which will get you cheer for a reason, cheer for a purpose, and have an experience in the theatre. While you're watching with community, with friends, you'll have a great experience. It's that kind of violence. So it's okay. நானி சார், பேசுகிறேங்க. Hi. உங்களுடைய தமிழ் உணர்வுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த உணர்வு அப்படின்றது ஒரு காஸ்டியூமில் மட்டும் தான் இருக்குமா, இல்லை பிளட்ல வந்திருக்கா சார்? தமிழ் உணர்வு காஸ்டியூம்ல மட்டும் இருக்கா, இல்ல படத்துலயும் இருக்கான்ற படம்லவா? இல்ல சார், அந்த தமிழ் உணர்வு வந்து அதர் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்காது சார். தமிழை வந்து நீங்க அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறீங்களா, இல்ல வெள்ளி காஸ்டியூம்ல மட்டும் காட்டுறீங்களா? இந்த காஸ்டியூம் சார், you tell me. If I've been here for so many years, and I come here before every film, and I talk my heart out so many times. I met with media, I had different discussion.
you should know by now if Tamil is in my heart or not. And I think I've expressed my love towards Tamil and Tamil cinema and Tamil makkal many times, and I will keep doing this forever with each film till I will never be asked this question. Thank you. நானி சார் இங்க பாருங்க. Sorry. அதாவது இந்த படத்துல வந்து நீங்க விசாகப்பட்டினம் எஸ்பி காஷ்மீர் போறீங்க, அங்க நடக்கிற விஷயங்களை பண்றீங்கன்னு கதை. இப்போ உள்ள சூழ்நிலையோட ஒப்பிடும்போது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Sorry, it's a muffled word. விசாகப்பட்டினம் எஸ்பியா இருக்கீங்க நீங்க இந்த படத்துல. சோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்க சிச்சுவேஷன் காஷ்மீர் போறாங்க, காஷ்மீர்ல போய் தான் ஆக்ஷன் பண்றாங்க. காஷ்மீர்ல போய் தான் அந்த ஆக்ஷனை நீங்க பண்றீங்க. இப்போ காஷ்மீர்ல ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அதோட ஒப்பிடும்போது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? No, it has nothing to do with that, but now HIT is basically HIT, Homicide Intervention Team. Homicide Intervention Team, first part was the HIT Telangana, second part was HIT Andhra, third part will have HIT Andhra and also HIT Srinagar. Fourth part might have HIT Tamil Nadu, HIT Kerala, HIT Maharashtra. We are extending the universe, so we have big plans, but you will watch soon. I don't want to reveal much also, but it has nothing to do with any real incidents or anything like that. Naani garu, sorry here. While you spoke, you said your story discussion with some Tamil directors. Can you name it? Any name them? Or what kind of story it will be? No, I've already said in previous interviews, and also no point in, because they're all in pipeline and they've been there. I've discussed many times. The moment I confirm something, the moment I decide that I'm doing this film, you all will be the first people I'll share the news with for sure. Sir, Naani sir. Sir, here. Yeah, good evening. So, what made you choose this script? Because of the franchise or? Nothing. Great script. I only look for a good script. I watch it like how you all watch it, and if I feel I love it, I'll be very confident that you'll all love it. So that's the only thing. I don't think about too many things when I choose films. Naani, right here. Hi. This is your first film as a police officer in your long career. Did you actually have somebody to, fashion this character on, or did you meet real police officers to kind of, play this role? The effort that went into playing this role. Okay. No, I think see that's we have one advantage where, for example, police officers can't have beard; they'll be clean shaven, right, in general. But Arjun Sarkar is full of beard. The reason we took that leverage is because HIT is a fictional department, Homicide Intervention Team. So it is a police department special wing. So we have our own rules. We can do anything. So I don't need to meet anyone or prepare so much. The most of the details are there in the script. Regarding the investigative process, we have done a lot of research. The filmmaker has done a lot of research, so it was very clear. But now I just needed to understand Arjun Sarkar. Who is this guy? Where did he come from? What is his mind state? What is his problem? What is the reason for anger? I think I tried to do that, and please watch it on May 1st and tell me if I pass this test or not. Naani sir, Hit 1, Hit 2 வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க Here sir. Okay, hi. Hit 1, Hit 2 தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெல் நோன் ஹீரோஸ் கிடையாது. பட் Hit 3 வந்து நானி வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும். Because of Naani and your movies OTT release ஆனது எல்லாமே. So on the previous படங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது what special in Hit 3? Then we are asking you whenever you are coming here, we are asking for pressures for your movie. Last time they had, sir. No sir, nothing happened. We hope this movie you are doing pressure. Last film we didn't have. Every time you go. இல்ல சொன்னாரு லாஸ்ட் டைம் ஒண்ணும் இல்ல 4 or 5 movies nothing happened. Sir, just want to I will give you my personal number, sir, this time. You only. Please don't pass it on to anyone. You please call me on the night if you don't get to watch it. Okay sir. My first question answer expect. Yeah. I will personally make sure that you watch the film, because if you don't watch the film, I will not be able to face you next time. I know that already. No. I will coordinate, sir. We are hoping. And my first question answer sir. Hit 1, Hit 2, Hit 3 what more special? Naani. Yes sir. Hit 3 is extremely special in its own way, because 1 and 2 were just investigative thrillers. The
they are very, engaging. There's very well made films, great performances from Vishwak and Sesh. But Hit 3 has a very theatrical, adrenaline pumping energy. It is not forced. It's very organically fell in place. It has investigative thriller elements, but I think community watching experience will be amazing with Hit 3. That will be you will feel like you're watching a mass action film which is very well made, but actually it is still staying true to the genre, staying true to the script. We were able to crack something very exciting for the theatre. That's it. Hello, sir. Hi. So, character Arjun name is most implemented in the Jersey movie, right? The character is most implemented. How does Arjun Sarkar will improve in the, because it's really impacted too in my life. So, Jersey movie, the Arjun character. How the Arjun Sarkar will impact the more? I don't want Arjun Sarkar to impact you. Jersey, I understand that it should impact because Jersey says it's never too late to drink. Arjun Sarkar is a violent fellow. I don't want you to be impacted. Please enjoy the film, enjoy the character, and leave him in the theatre and go. Yeah. Thank you, sir. My name is Arjun. Oh, really? That is the question I understood. Okay. Nice. Man. Stop back. KGF 1, KGF 2, அது Cobra, last hit. எல்லாத்துலயுமே down. You said last hit. I want to do more movies. Last hit. இப்போ நீங்க வந்த படங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டான் உடைய லவர் அந்த மாதிரி தான் வருது. உங்களை பார்த்த உடனே அந்த மாதிரி டான் உடைய கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்களா? Oh, he's asking, am I choosing those kind of movies? Yeah, like yeah. I said the Don there, you're cop, no? There. அவர் காப் மாதிரியா இருக்காரு. அவர் அடிச்ச லெட்டி பாத்தீங்கல்ல? Yeah. Don, yeah. So maybe I don't know. I think that's my type. I guess I'm just attracting only those kind of movies where the men have most violent world and they are the most violent men. But here Arjun Sarkar has a very strong reason why he is the way he is and why he is doing for whatever he is doing. Movies, sir, whatever comes my way, I'm choosing from those. So it's not in my control, and maybe I'm attracting those kind of movies. I really hope that I get to explore different genres and different kind of characters. Here you will see Mridula being a little different. We'll have to wait and watch on May 1st. But KGF 1, KGF 2, Cobra, Hit 3 is definitely a different world and different grammar. So I really hope you all love me even here. And next, I will choose less violent men. Okay, more romantic. Yeah, love. Naani sir, நீங்கள் முன்னால் சமந்தா கூட கீர்த்தி சுரேஷ், மிருனால் தாவூர், நஸ்ரியா கூட நடிச்சிருக்கீங்க. அந்த படங்கள்லாம் ஒரு வசூல் வந்து சில 100 கோடி தான் வந்திருக்கு. இந்த ஹீரோயின் சென்டிமெண்ட்டாக KGF 2 மோர் தென் 1000 crore. இந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? No, like the track record wise, you are the most. What he's saying is, your past film is some 1,000 crore and all that, no? Okay, 1,200 crore. Okay, so how does it help my film? Give sir for my film also 1,200 crore. I'll be very happy. In that, I will just take my whatever and rest of 1150 I'll give her only, or 11,000 I'll give, 200 I'll give. Okay, I think my film deserves 200 at least. A year. Our film. Oh, okay, then give the whole 1,000 to me. Hello, here. 3 people are here sitting. Captain of the ship is here. Why is it reason? Director Sailesh. Sailesh is he's right now we are in the last leg of post production, fixing the film. So definitely, what is more important is that they give you a very good quality product. So he's still working on it, and I think you have to see his work in this film. May 1st, I think you'll really appreciate what he has pulled off with a genre like this. Madam, next time is Tamil film ஏதோ process போயிட்டு இருக்கா? உங்களோட next Tamil film எப்போ expect பண்ணலாம்?
please expect Panni, please. Even I want to be part of Tamil movies, but right now nothing in the pipeline. Hopefully I get some nice script and I get to work with some nice directors and actors and team. Please expect. Manifest. இந்த சினிமாக்காரத்தை பண்ணீங்க ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் இது வந்து ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் எல்லாரும் ஃபேமிலி இது ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி எப்படி தக்காளி இதில் வந்தீங்க குடும்பத்தில் வந்து கஷ்டம் தெரிஞ்சிருச்சா ரத்தம் தெரிஞ்சிங்களா நானி சார் தான் சார் நானி சார் படம் போட ரொம்ப நாள் ஆசை அது எனக்கு நான் அப்படியே சொல்ல மறந்துட்டேன் எனக்கு வால்போஸ்ட் ஸ்கீமா அந்த யூனிவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் 2 பேருமே எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப பெரிய இதாக இருந்தது. Thank you so much.